야, 다음 마주 남지 타다님 비심지 탐지게 된도 돕자라 남에 바양다 봐 조배 산지게 고마름 보지 진해자 토바라 차 디체도 담비 수여서 뭐 세연님이 꾸롱 근주게 리반을 레바세다 데셈바슈 다 강셈바 체게 담비 최디 다 전주를 위치미 하동치미 그렇게다 동반이게 따와기 가장 우수하게 디 다른 로 가장 우수가 가돌라 다디 가자라 된남게 쳐버지 말자 세 카투기 다든다 가진 슈엘 하데르디 무트니마 슈긴스 So please cultivate a clear motivation and make it very clear in your mind that you're listening to this Dharma teaching in order to achieve the highest and perfect, complete state of perfect and complete awakening, in order to be of benefit to all mother sentient beings who are as infinite as space. And then the teaching that we're listening to and discussing is in the Great Treatise of the Stages for the Path to Enlightenment, in the section called Great Insight. And within this, we're looking at identifying the object to be negated, and then specifically the subsection that we're continuing in from last class is whether or not to add the qualification of ultimate or not. 가령 퇴원당바 개와 매제 차와라 소바 매바 대라용스 퇴니 디인바 되데스 양답이 퇴바당 삼바당 곰발레 중 셰바 탐진니 치지말로 유진 인비치르스 퇴원당바 셰차데스 티 퇴원당바 인비치루스 오다디 다디니 마틴다 디스 말로에체 다딘다 디 카스나 다 가진 퇴원당바 하세지도 와다 퇴원당바 매 세게 지당 퇴원당 생데 간절히 라이드 다지 우마바다 우마타란 니가 퇴원당바 메시지 직바 인상 다 우마다랑 규비신다 수제 로벨린데지기 슝 도게 바와 같이 콩장은 너신신이 다 디니마 다지 인다 가리레 로베 까말라시라당 아니 로베 저시모시난 로베 아니 가서 시와서 나 시조 yap세당 권난 속이다 디 퇴원당바 개발 자수디 디니마 튕고가 다 간에서는 우만 나와다 로베 까말라시라 갈송시에서는 강화연 퇴원당바 개와 매제 자와라 소바 매바 대라 했습니다. 퇴원당바 개와 매세기로 왔다 치 요와 티라 아니 대라는 퇴원이다 퇴원당바 요바 마인 세기 아니 퇴원당바디 간릴라신 샤와레 스케지 시인데 퇴원당바 디인바 되데스 왔다 디갑스로 와디 송도와 대다든다 디 제시 당부갑수 양답이 퇴바당 삼바당 곰발리 중 셰바 탐지니 스디 다 양답바스디 다 동반이로와 동반이 예비 양답바 동반이기 예비 투중기 셰럽 로와 삼발리 삼중기 셰럽 곰발리 중기 곰중기 셰럽 오다 탐지로와 오 뒤조 강가 아니 친지 말로 유진 인비치를 스디 가스나 아니 유동반이라 아니 친지 말로 봐 마추바 로와 유동반이라 티니 친지 말로 봐 마추바 인비치를 아니 로와 텐데와딜라 퇴원당바신 민당이리 퇴원당바 셰차데스디 다든다 유진 가진 퇴소와다 퇴원당바 매 지당 퇴원당바 샤수들라 니가 유라 자야지 양지 유다 유제라 자야지 유제라 자제 숨레스와 다든다 디갑수 아니 퇴원당바디 당비갑수다 가리스나 유라 자니로와 다지 유사 유제라 바자니 유제라 퇴원당바하스니로 퇴원당바 셰차데 디 퇴원당바 이미치로 수다 가르스나 다 디가수 다 제시 켄고지 지당과 동유도비 투중 삼중 금중 셰르라 소바 오틴 셰르와 다나신 동유도비 미도이시 두주 강가라 퇴원당바하신 자때마다 인다 직대 퇴원도와 어디 제인도다 지당 하고 고야들라 퇴원당바들라 유 퇴원당바당 유진 퇴원당바 니신 퇴원거리 유 퇴원당바들라 아니 지 유퇴한다바들라 유퇴한다바 응외당 유퇴한다바 제dwi바 유진 퇴한다바들라야 유진 퇴한다바 응외당 유진 퇴한다바 제dwi바 아스니 드슨 다 슈나마 튕고하리 어디 디기 나니 진다디 유진 퇴한다바라 자용도와 디체인데 유진 퇴한다바스니 가리신 라와레스나 딘데베르와 베나 동유도비 퇴중 삼중 금중 셰라블라 소바 대자르와 딘돌라디니 퇴한다바스라고스는 유 동반이라 아니 가스는 치지 말로가 유 동반이라 마추비 동반이와 마추밤 동반이 자위
차니 아니 콜라 된다 말씀 밍다 바레스 어디 다 유기 민디 유전을 다 바레 유 동반이기 민디 유전을 다 바레스 다 디시도 유전들 가지고 거스는 니리고 다 와 유전 아니 가스나 아 된다 봐 응외당 제대로 봐스 다 동용 옷도 또비 아니 밥이 냠샤 이시도 돌아 유전 된다 봐 응외디체 아니 동용 또비다 제바 최중 삼중라 소바든 조여와 튼솔라 아니 가스나 유전 된다 봐 제대로 봐스 거 다 어느 팀들이 제다 디제시에 현재 실제로 수조자와 어느 디직공화 교당. So we're starting from the English translations, page 221, on the roughly 2/3 down the page, with the large quotation. Also, Kamala Shila's illumination of the middle way says, the meaning of a statement such as production does not exist ultimately is as follows. All consciousnesses that arise from study, reflection, and meditation on reality are accurate subjects. They are therefore called ultimate, in that they are the ultimate of those consciousnesses. So then here where we're starting with is looking at the what it means when we say things do not exist ultimately. Ultimate, when we say things do not exist ultimately, what is the ultimate that we're referring to? Again, from the two halves of the Tibetan word Tön and Damba, and we get ultimate. So here we can say that the prasangikas, or consequentialist system, as well as the svatantrikas or autonomy system, they're the same with regard to saying that things do not exist ultimately. So we're citing now Lobel Lektenje, who is Bhava Viveka, and he's what we can call the founder or the trailblazer of the Svatantrika school, and then his disciples or followers in that same other followers in that same school would be Kamala Shila and his disciple Shantarakshita. And so here we're looking at the text by Kamala Shila. Okay, so it's called the illumination of the middle way. And so what is it when we add the qualification of ultimate, then what is it meaning, and how is it using this word ultimate here? So if we so again, what does it mean when we say that there is no qualification, that things are not ultimate, or ultimate is not something that exists? So it's saying that the ultimate here is using the word accurate subjects, accurate. So the word accurate here, what does that refer to? Well, it refers to the kind of these types of wisdom, of hearing, of thinking, and of meditating, which ascertain the meaning of emptiness. That's what's meant by accurate here. And when we say that they're ascertaining in the meaning of emptiness and they're accurate, we're saying that they're not non-mistaken. They are unconfused minds, non-mistaken or non-distorted. And so then what is it saying is that we're talking about a subject. We're now using the word ultimate in reference to the subject here. And so in general, like we talked about last week, there's different ways of using ultimate. Sometimes it refers to both the subject and object in terms of those two particles of the meaning, and then the highest, right? Those are the two Tön, Damba, meaning and the highest. So it can refer to both referring to the subject, referring to a subject and an object, or both referring to the object, both to the object, both to the subject, or one to the subject and one to the object. So here, ultimate is referring to the subject, and the subject being the wisdom, which is the realizing emptiness. That's the wisdom of hearing, thinking, and meditating, and also the non-conceptual wisdom, exalted wisdom of the Aryas. And so we can, when we talk about those two again, those subjects and objects, then
we can talk about either of them or both of them in terms of the actual object and then a concordant object, something that's concordant with that. And we can also talk about the actual subject and then a subject that's concordant with that. And so the subject here again is this the hearing, thinking, and meditating, which realize emptiness, and they are non-mistaken or undistorted, those minds. And so it's again referencing the subject here, but in relation to the object, because again the object emptiness is the object. The emptiness is the accurate thing. So here, accurate is the Tibetan word is a much broader term that can really mean something that's like perfect in a sense, something that's perfect, or just kind of just anyway, it's so accurate doesn't necessarily mean a subject in the word that's being translated here. So the object itself is referred to by the word accurate, and that object again is emptiness. So we're taking the term of the object, the accurate, the emptiness, and then applying it to the subject. So we're saying that the mind is the accurate, the mind is getting that word. Okay, so then when we talk about the actual and the concordant subjects, the actual one here, it would be the wisdom of the exalted wisdom of the Aryas, which is the meditative equipoise, directly perceiving, realizing emptiness directly. So that would be the actual subject, and then the concordant subjects are the wisdoms of hearing, thinking, and meditating. Oh yeah. 나든다 디가돌라 제신네비지 가르치고서는 된담바 마주 세게 된담바 지당 된담바 디로와 지 각자 호랑라 전에 된담바로와 각자 대바도와 호랑 된담바 전에 대마 주세 지 다양 네 동반이라와 된담 전에 동반이기랑 실리 마주세 지 얘는 동료도비 유진기 아니 제비타 미니비 전에 된담바 마주습니다. 된담바 마주 세들라다 갑도기 하고 지금 아주 kengoya di wotinde jiwari. Da di nani da tinda tuyandamba asini maa shiyayundi unzub tenpa da tuyandam tenpa asini tuyandam se di tuyandam di da kasina tuyandam tenpa asibi tuyandam dila kechi shiyawari na yugi chani shiyajina yujengi chani shiyajiri. Yugi chani yu tuyandam tenpa unyo dang yu tuyandam tenpa jedunba asichi. Pena tongpa ni korang yu tuyandam tenpa unyo che da kasina ji pena nyugu tenpa majuba 로 최든지 대마 마주와디 되는 데마 유 되는 데마 응어디치 다 최든지 대마 마주비 여바세디 유 되는 데마 지류 받으러 군접 처모시 거래 로와 어디 하나 대마 주와 나요 대마 마주비 여바세지 어디라 den동 주마다 보였어요 어디디 아니 유 되는 데마 지류 바스 다 가르스는 응어디 가스나 가자 된루 가슴 김찬이 베네 최든지 대마 마주와디 동반이디 대마 주와 가슴 김찬이 샤바 인상 되는 데마 응어디치 동용어디 다 덴바 마주비 최든지 덴바 마주비 여바세저를 티시인데 코는 가제 dem도 가서 많이 봐 텔레신비 여바지 님도 제용도 다 디지든바 모두 지 덴바 두와 까비 찬이 자완상 되는데 민디 지든바 하스 민디 직다워 다 유진라야로와 유진 되는데 방어당 유진 되는 지든바니 답이나 되는데 방어디 아니 돈용무슨도 또 밥이 냠샤 이시디 돈용무슨도 비 냠샤 이시도 졸라 유진 되는데 방어디 다 돈이 오늘 무슨 돈용무슨도 또 많이 봐 돈이 또 비더니 퇴중기 삼중 제발라서 보든서 아니 유진 되는데 뭐 지든바 유진 되는데 뭐 지든바 가스나 다 응외디 가스나 코 낭수다 니수 탐제네 맞추바 돈용무슨도 또 비 밥이 냠샤 이시도 아니 낭수다 신수 니가 전에 맞추비 아니 동반이라 좋아 낭수기 동반이 낭수 전에 추바샤야 말에 동반이 신수기 탄에 추바 셴바 낭와다 셴바 니가 맞추비 전에 아니 유진 되는데 뭐 응외스 봐 다는 돈이 또 배다 집아 당 퇴중 준솔라 다 돈이 가스나 고 추에데 가르리고 있으나 아니 낭와라 추고 와 돈이 덴바주와 낭와 차라 추바 똑바 인상 튼지라 추바 낭와라 추위 차지요
이상 유진 되는 거 제대로 봐. 소다 도시는 시행도 다 된다. 네 값을 써야 돼. 유진 되는 거 뭐여기 시에 차고 있어. 누가 된다 봐 시에 차고 있으니 유진 되는 데면 명다 버려요. 가서나 딘데베르와 동료도 베드네 교중 삼중 공중 시험 순부디 유진 되는 데만 레슨을 주고 다 되는 데 봤은 딱 버렸어. 와 유 되는 유기 명디 유진을 봐딱 보잖아요. 된다 봐 시에 차고 네 된다 봐 이미 치르었어. 네 가서나 콜라 된다 봐 유진 된다 봐 가신 따와래스나 그유 되는 바라 아니 미주바 뒤에 유 되는 바 조비 차네 아니 콜라 된다 봐선 따와래 소다 독신 다 되시디 얘기도 그러면 유 제tumba 전화가래? 유 제tumba. 유 이래 덴바 마주비 요바 근데 누구 덴바 마 Demar 주베 여봐. 어디 요바디 꾸주 점으로 와 네네네. 덴바 마주바디 다든 알겠어. 와 스케지 셴데 네 어, 된담비 덴바 주와 까비 차니 샤와르데 이네 덴바 주와 까좀 네. 어디 Less. Okay, okay. So, just to clarify an extra point in from the same part of the quote that was already read. So, when we're saying that things are not ultimately established, there is no ultimate establishment, then so one thing that we're saying is the object to be negated of the just the the true establishment, that's one way that we can use the word ultimate and say not ultimately established. Another way is when we say that emptiness is ultimate, and that's we say emptiness, just the non-establishment within nature. That's also a way of using the word ultimate. And then we can also talk about it in terms of the subject. So this is the subject in terms of sort of the attribute of ascertaining and knowing the ultimate. Then we can say ultimate in reference to a subject. So we also have then the two truths, the conventional and ultimate truth. So different ways of using the word ultimate are there. And when we, like we were just saying, we are looking at, if we're looking at the ultimate from the perspective of this object, and then we have both an actual ultimate as well as a concordant one, and as well as when we look at from the perspective of the subject, we have actual ultimate and then the concordant ultimate. And so here the actual ultimate in terms of the object would be just all phenomena not being established truly, all phenomena not being established truly, or the sheer negative, which is just the negation of the object to be negated. But then the concordant ultimate of the object would be the existence of phenomena not being established truly. And so here, and so that's the phenomena being illusion-like, the existence of phenomena not being established truly. So that is something which, it's not just the sheer negation of the object to be negated itself, but it's posited from sort of in relation to that, or it's posited as a kind of result of, or as a piece of that, you could say. So it's the existence of that is not the negation itself. So this is why it's not the actual ultimate object, but it's a concordant ultimate in terms of the object. Then when we're looking at the subjects, the actual subject is the Arya's meditative equipoise of exalted wisdom that's directly perceiving emptiness. And then we also have those three kinds of wisdoms of hearing, thinking, and meditating, which are not directly perceiving emptiness, but they still know emptiness. So those are the concordant subjects. So this concordant ultimate subjects. And so the reason why the actual ultimate subject is that the actual one, what do we mean when we say it's the actual ultimate, is that it's not mistaken with regards to any aspect. So it's not mistaken on either the appearance,
so it's not mistaken in any sense of the disharmony between appearance and the way of abiding of the thing it's realizing. So it's the appearance and the nature are not. There's no mistake with that because it doesn't have a mistake in terms of the appearance or in terms of the cognition, in terms of it's what it's yeah, cognizing. Then those concordant ones, the wisdoms of hearing, thinking, and meditating, which are realizing emptiness. So those are mistaken with regard to the appearance. So they are not the actual one, they're the concordant one, even though they are non-mistaken with regard to the cognition. Then so all these minds now are they're getting labeled as ultimate. The word ultimate is being applied to those subjects here. 야, 도치. 다디 오더라. 무슨당 규비의 집이 개발이 요대스. 대다기 왕기 응보디다 탐제 마제바 코나 시에소스. 어다 도우신이 다 된다 딜라. 아니 가서 진짜 된다 먹는 순서와 다 퇴중당 삼중 공중 시럽 숨딜라. 아니 된다 봐서 민다와디 유 된다 맞제 비찬이래스니. 유 된다 말아 미주비 찬이래스니 라소와 다 된다 된다 맞게와 메세데 오다 대다기 로와다 돈유도 베드니 가리를 퇴중 시럽 삼중 시럽 공중 시럽 다 공중 시럽라요 아니 제도비시 당 냠샤이시 니가 레고와 다 딜라인데 다 된소라 개발 가려야스 다들와 된다면 유제 된다면 퇴중 시럽 돈유도 베 퇴중 시럽 삼중 시럽 공중 시럽 그 되길 딜라 뛰네 아니 된다면 깨와 메세데 가르슨 자요레스 나도 오늘 뭐도 무슨당 규별 집이 개발이 요대스 다 딜라 계시면저 니 된거 다 가리잖아 케어와 다 정보지 가서나 무슨당 규별 집이 개발이 요대스데 동유도비와 퇴중 삼중 시라 숨나니 공중 시라 숨나니 동유도비 공중 시라비와 동유 무슨 도비 합이 냠샤이시 동유 무슨 도비와 냠샤이시 준소 아니 가리래 네 무슨도 유동관이 무슨도 또 비차네. 와 유동관이 무슨도 또 비차네. 아니 유동관 홀라 아니 맞추바레스. 다는 동유도비 퇴중당 삼중 제바 와 공중 제바라 소바테다 아니 규바스도 튼지 규바라 동익이 튼지 규네 아니 동반이 유도 지고. 와 동유 무슨도 유도 제바디 요 말. 인도산이 아니 다 도르수드나 동유도비 아니 도바당 동유도비 무슨 니레고 달로니 유진들 되는다 바로 유진 되는다 바들라 동유도비 동유 무슨 도비 냠샤이 신들은 동유도비 무슨데 다 동유도비더니 제도비시다 제발라서 같은 소리 도발니고 디체도 다 도바든서 아니 규베고네스 동니기 튼지 규베고네마도 지금 동니 무슨도 아니 유도 채와디 말이 다도 냠샤이시데 돈이 무슨도 유도 채와 와 어디 인도산에 다 대다기 왕기 무보디다 탐제 아니 가리래 마제바 셰소스리다 유진 된다바디기로와 집이 로와 덴바 마주와다 유진 된다바 돈이 도비 도바이나레 돈이 도비 무슨이나레 무슨디게 무슨 돈이 무슨도 유도 집이잖니 또 안티네 유진 된다 민민도당치 아니 돈이 도비더니 도바든소 도바 제바주여와 제바든소 퇴중 삼중 아니 딘소 제바라서 딘소다 제바기 도바 공도래 딘소간라 돈이기 튼지 주고 있고네 아니 돈이 유도 집이잖니 콜라 유진 된다 봐 샤야보다 텐저베 돈이 도비로 니디기 도바다 무슨 니라 디기 왕기 최담제 아니 된다 최담았으나 당 뭐보든소 아니 된다 몇개와 매 스디가스 대다기 덴바 마주와 덴바주비 깨와 대다기와 셰바 대다기 아니 뭐보든소 아니 되는다바 깨와 매바 kim비차니 대다기 셰바라 뛰네 아니 되는다바 깨와 메스나고 그래스 다 되는다바 깨와 메스디로와 되는다바 메스디 대다기 셰바라 뛰네 되는다바 메세완 대다기 셰비기 왕기 되는다바 메스디 셰비기 되니 되는다바 매바 자와 인상 아니 되는다바 메스 보다 디자오레스 디퉁도 Oh, continuing with this quotation. They are therefore called ultimate in that they are the ultimate of those consciousnesses. They differ in whether they work directly or indirectly, but the force of their thought makes it understood that all these things are strictly not produced.
Therefore, we explain the phrase production does not exist ultimately as meaning that knowledge of reality does not establish that these things are produced. So looking at this ultimate of the minds, of the hearing, thinking, and meditating, we're taking the ultimate object, emptiness, and saying because these are minds which are non-mistaken with regard to that ultimate object, then they're getting also the name ultimate. And so we have the different kinds of these ultimate minds, the actual and the concordant ones. And in general, when we talk about the hearing, thinking, and meditating, there's also distinction between the post-attainment and then the meditative equipoise. But either way, these are all the wisdoms of hearing, thinking, and meditating, which realize emptiness. And so what does it mean now when we say that things are not produced, that things are not produced? How are we to understand that? So we take the actual subject here, the actual ultimate subject, and this is the wisdom now of those three, the hearing, thinking, and meditating. This is the wisdom of meditating. That is realizing emptiness directly. So it's a non-mistaken mind that is it's being described in terms of its direct perception of emptiness. And so it's then those ones which are so this is why it's saying whether they differ in whether they work directly or indirectly. Now indirectly now is referring to those other kinds of wisdom, so the wisdoms of hearing and thinking, and those are realizing emptiness, but indirectly. Now that means what? Well, through sort of via emptiness, or by way of emptiness. But that means it's just a term that's means sort of like, I don't know, indirectly is probably the easiest. Just keep that word. So it's indirectly realizing it. And what is indirect about it? Well, it's realizing emptiness through the meaning generality of emptiness, or sort of through a conceptual image of emptiness. And so in that, it's realizing emptiness via this conceptual image. And so it's indirectly knowing it. So then it says those makes it understood that these things are strictly not produced. So these things means just all things, everything. So things again referring to impermanent, created phenomena. So these things, it's really a technical term here, technical philosophical term referring to impermanent created things. So those things are not produced. And so this is now when we take the subjects, whether it's the direct one, the actual ultimate subject, the one directly realizing emptiness, or those which are realizing emptiness with conceptuality. So we can talk about the inferential, reliable cognition, which realizes emptiness is realizing it conceptually. So either way, all those minds, they are realizing emptiness. They're taking emptiness as their object, and so it's because of that they're called ultimate. And they're seeing that that in the perspective of those minds, then things are not produced. They're not truly established, so they're not produced in that way. And so this is to say that they're not ultimately produced. 어두치 다 안다 무슨다 규비 개발 요새들아 다기 대시디 계지 시와는 유진이가 유진과 무슨 아르와 무슨다 규바스 무슨디 된 법념샤이시라 규바스디다 돈유 도베티니 제도 이시양 돈유도 도바라 자소와 다른 유다 유진이 원도 진행 대시직 된 거. 된다고 깨와 메시지와 무슨 시대로와다 무슨 세대 무슨 그 로라 맞아와치 무슨 와다 무수당 무수 된다밖에 와면 봐당 균에 된다밖에 와면 봐선 자단 니신이로와 무수스디 인다 된데 왜냐면샤 이 시기 유익이 되네 된다봐 무익이 와 냠샤 이 시기 다 지난 경우보는 냠샤 이 시기 유라 되네 세도 유익이 되는데 뭐 무여차로 와 된다 뭐 무여디 인도산이 무슨 세대 무여라 받자니로와 아니 밥이 된데 당선은 냠샤 이 시기 유 들어와 어떤 동반이 다지 유라 뛰어니 된다 뭐 맞게와 스니 디당 규베스디다
shebi wangi rwa tonyu tobi tini kasna yujin luigi tini rwa yujin lu tyosum gonzu shera sumla soba nyamsha ishi da tunzugi rwa demba majuba nyebe tyondamba kewa tida demba majuba nyeba inzang ti shebi wangi ani nyeba tila gyubi nyeba gyuba dinda gyubi tyondamba majuba ta dorso tina gyubi sidi shebi wangi sidi sheba digi demba majuba sheba digi chebi tala demba majuba nyebe chani ani china gungo nam tyondamba kewa meba sini jayada gyuba sidi ngusum sidi ngusum yu korangi rwa yu nyamsha tindewe yujin tonyedo yujin gi yu tyondamba ngu shayorwa ta yujin yu ngu gi chani ani tyondamba kewa meba za yu ngu gi tyondamba majuba inzang tyondamba kewa meba sidi ngusum sidi yu la jar gyuba sidi yujin wangi 아니 유진이 왕게스리 유진이 아니 제비 tar demba majuwe rangxing tuyandamba kewa mebe rangxing wada ti chani yujingi wangi tuyandamba kewa meba sidi gyubi wangi tuyandamba kewa meba chaye ngusum sidi yugi wangi yun ti rwa tindewe tonyo tobe tuyasam gondu shara sungi yugi rangxing la tuyane tuyandamba kewa meba sidi yudi tonyo tobe tuyasam gondu sungi yudi tuyandamba nguyo dirwa inza ngusum sidi nguyo la chani 다 우여당 규비 개발 요리스니 디 유다 유제 수술자에 어다 뒤에도 개와 메신 자단들 디 된다 제르미지게 된다 무슨다 규바집이 개발이 요도 없어야 되라 된다 우만나올 룽당조들 무슨다 규바 개발 세들 된 제시 진짜 미자와니 자기 공도 쉬어야지 니가 유제를 전에 시에당 로와 된다디 무슨 세디 유제 유 무여라잖아 유 된다 뭐 무여 또 들어와 대다게 된다 유로와 돈유도비 유진기 유응의 찬에 된다 밖에 오면 봐. 어둑지는 다 규베스디 유진기 왕기 된다 밖에 오면 봤어. 어두스니 근데 제시작에 두스. So then we're talking about this directly or indirectly, and again indirectly sort of meaning also, you know, through that or via that, or something in that regard, more like a particle than anyway. So here the directly again was referring to when we're looking at the two subjects of the actual and the concordant, it's referring to that actual subject, the meditative equipoise of the Aryas directly perceiving emptiness. And then the indirectly was referring to those conceptual minds realizing emptiness. And so there's another way that we can describe this difference between the directly or indirectly or via that, and that would be so there are two ways of understanding these two words that are used here. So the directly now is referring to the fact that the object emptiness is the thing that's being directly known by or the wisdom realizing it, directly known by that subject, and it's this not non-production, ultimately the ultimate, you know, the ultimate production not being existent, is that's the direct object, the actual object, or the direct object of the mind knowing it. And so this is again when we're saying the mind knowing it, this wisdom which is directly perceiving emptiness, the meditative equipoise of the Aryas, the exalted wisdom. And so in relation again to the object emptiness, we're saying the subject is the ultimate, but you're saying the directly is referring to the fact that it's the actual object, the direct object of that mind. And the indirectly or through that, via that, now is referring to this, just the you know, it's being described in terms of the mind knowing that object. So the mind is knowing that object, and so it's ascertaining it or knowing it clearly. And so in that way it's sort of indirect. It's the actual the
the directly is the thing that the mind is directly knowing, the emptiness, and then the indirectly is through that we have the mind knowing it. So this referring to the mind that is knowing it. Again, this not being established, true existence not being established ultimately. And again, there's 3 types of minds realizing it: the wisdom of hearing, thinking, and meditating. So this time we're talking about then the difference between subject and object, where the directly is referring to the subject and the indirectly is referring to the object. The first way of describing it, they were both referring to subjects. Now one is referring to the object, the emptiness, and then that's the directly, and then the subject is the indirect. It's the thing knowing. The direct object of the mind is the directly, and then indirectly is the subject knowing it. So it's again this subject, which is knowing what, that there's no establishment of a things are not established with the nature of ultimate, not established with an ultimate entity. And so then they are knowing that there is no ultimate production, that things are not ultimately produced or ultimately created, and that's the object. And in relation to that object, then we're saying that this indirectly is then being described in relation to that as the subject, as the meaning of these 2 words in this quote here. 대나 디게도 된다면 개와미도 시 차와니스 디다 양답이 시베 개와 마주바 유노 시시바 주로 시송바다 투반남무스 다든다디 우만나와게로 알로베 까마르시리 송해지도 어떻디 된다면 개와미스 일단 유제나 자니마 다 되는거도 인도에서는 대나 디게 된다면 개와미도 시 차와니 디 송어 저름지로와 디다 양답이 시와 개와 마주바 유노 시바 주로 시 송바다 투만난 곳이 또게 바완나라와 또게 바완나라에게 송사소와 양주와 유제 아니 양답이 시베 되니 니든도 마주비 찬니 얘는 대다기 집이 되니 타 마주비 찬니 아니 된다면 매 있으니까 또게 바와기 흉 된서 어디 대다 튜바스디 로메 인다 우만나와 로베 까말라시 송에대양 이게 또게 바완나 송와다 튜바리샤 쓴다 지름지디 송거리 디시도 디다 양답이 시베스디다 동료도비 유진 되기 아니 가리래 제비 제비 탈 아니 가리래 덴바 마주비 장신 니바 인상 아니 유진 대다게 왕기스 유진 대다라 뛰네스 아니 뛰는다 바께와 메 세데 오다 자야디 아니 된다 루만나에 송에디 아니 가리래 또게 바와기 로벨린 디지기 또게 바와나 송와다 투바리샤 쓴다 지름지 드네스 송도스 This seems to agree with what is stated in Baba Viveka's Blaze of Reasons. So here he's saying that the earlier text that was quoted that we went over last week by Baba Viveka, and so talking about not being produced ultimately, this is the we were talking about this as a subject again, this thing which is realizing that, or in the perspective of the subject, the accurate subject and the correct and accurate subject, that things are not established. And so in that sense, when we talk about ultimate in that sense, then that's also in agreement with this quotation from Kamala Shila. So referring to those subjects which are realizing, knowing that in the perspective of those subjects for which things are not established, then positing the ultimate in relation to those subjects, that is also supported, or it's in harmony with the explanation here from Kamala Shila. Oh yeah. You say. Huh? Oh yeah. What that do you need that you all?
Uma gengi kaje le jangs, wana chida rangshi meba yin nyamba la, yang tapar na xie chawa myo des, yang tapa xie chewe deni, ngubo topgi shubis, jesu pabe, toba chawa te kuna nigi ngo la cha des, te kuna nigi namba cheba na tong xie chawa taji go, so dati, taki de lobe kamala xire, uma nangwe kab sungdan che, dati da, kasana chi, uma gen, kaje, rwa dan, 시와소 로타가스나 현지 시와소기 로타 공바디로와 시조 얍세다 시조기 공바디 마디니마 우마겐다 가리레 우마겐 제바보 로베 시와소치 우마겐다 티제와 랑데다 제바 제로와다 티기 제와나라 가리숭샤스나 원어 치다 랑싱기 메바니 이스나 스나다 어느때 랑싱 메바세디 간리레 스나 도바지 랑는데 와다 티 랑싱기 메바세디 다지 가스나 랑싱디 간리라 자와레스나 양답바나 시에자와 묘데스 양답바 다 양답이 시에바라 되네스니다 양답바스니 어디 묘데스 양답바 시에자와 데니 우보 톱슈기 제수바바 또바샤와 코나 아자스디다 양답이 시에바디 다 제바라잖니 우도비 제바라잖니 와 우도비 제바스니 우보 톱슈기 제수바비 또바 차와 코나랑 ngōla chade sudida yang tabi shebadi da jebala chani shebakta ngōdub jebala jidang jeba dila ngōdub jeba yiji jeba chabi jeba penye jeba sinirwa ngōdub dala dini kiwi jeba dila ngōdub jeba rwa dan 중세 rwa dagasna yiji dala dini kiwi jeba dila yiji dini jeba 다나시 아니 chabi dala dini jeba dila chabi jeba penye dala dini kiwi jeba sin jeba dila mindawa shiyarwa 디나니 단진다 응우도비 제바 세데 아니 고줄당 신도 고줄 니와나니 다 주자 고줄 뽑아 집이더니 다 빼나 가리래 가리래 다 빼나 누구 주지 덴바메데 덴제인비 지 카도 고라로 와 덴제인비 빼나 아니 지수 내신 빼고는데 다 덴제베 다디 아니 중세 고줄 주자 중세 고줄 아니 뽑아 집어디 다 쳐와래 다 텔라 떼네 기비 제바들라 모두 제바라 그래. 오다 디인도선다 토연담바 메세디 유제 데니르와 모두 제바라 땜비 유제스도 제바. 다 돌서 모두 달라 땜비 제바스도 틴디바디 다 삼중 쉐라를 전에 쉐기도 왔다 삼중 쉐라. 그러와 냄샤이 시면 받지 제바라 다 모두 제바대한 제바 강감면 받지 모두 제바. 오차디 테코는 얘기 넘바 제베 나 똥시에서 타지고 다 텐데왜 우도 제바디기 데르와 데바두와 레도 레멘도 제인데 아니 데바두와 똥이 차니 아니 텐다와들 되는다만 메스 되는다만 메스디 다 제바기 아니 제비 데바두마도 제비 탈라 아니 데바 마두바 똥스디 다 데바두비 똥와 코나리 디차니 되니 되는다만 메바 세디 어다디 로빈시 와수기 자단디 텔라자니 숭도 Also, Kamala Shila's commentary on the difficult points of Shantarakshita's ornament for the middle way, Madhyama Galam Garapanchika says, to the qualm, in what way is it that things do not exist intrinsically? Shantarakshita said, in reality. The term reality refers to the status of things just as they are, something that is known by an inference based on facts. This is the same as saying that things are empty when you analyze them just as they are. This explains the phrases in reality, ultimately, and so forth. So Shantarakshita is the teacher of Kamala Shila. So they are like the father and child, father and son. And so in the commentary from Shantarakshita's ornament for the middle way, and Kamala Shila's quoted here again. So now talking about the, again, in reality is so the accurate is referring to accurate again. So the accurate so this word in reality here is the same word that was accurate in the previous paragraph. So I mean, it's just alternate translations. So
in quotes here, but it's so the accurate consciousness in relation to that accurate consciousness, then we're talking about the something known by an inference based on facts. That's the accurate consciousness being described here, and the reality that's being described here is the reality known by that accurate consciousness. And so what does it mean to say an inference based on facts? What kind of inferential reliable cognition is this? Well, it's one of three kinds of inferential reliable cognition: those that are based on facts, those that are based on faith, and those that are based there are four kinds. The Madhyamaka system has four kinds. So there are those that are based on facts, those that are based on faith, those that are based on what do you call it? Those that are based on linguistic convention, and then those which are based on examples. Those are that are based on examples. So those are four kinds of inferential reliable cognition. Here it's talking about the first of those, which is that based on the inference based on facts. So it means that it's an inference where there's a that's generated or produced by presenting a reason of a fact, a factual reason, just like how the inferential cognitions based on faith, they're created by giving a faith-based reason, and then those linguistic convention are produced by giving a linguistic convention reason, and same with the example. So it's depending on the kind of reason that's used to generate the inference. And here, so this is now looking at these different kinds of inferences, which realize hidden objects or hidden phenomena, things which are obscure. That means they're not seen directly by our senses, sense consciousnesses, and they can be of two kinds. So those that are extremely hidden and those that are slightly hidden or slightly obscure. So here, these inferential reliable cognitions that are inference based on facts, they are the kind which realize or know the slightly hidden, slightly obscure phenomena, not the extremely hidden ones. So what would be an example of a reason that could produce such an inference would be something like, take the subject, a sprout. It is not truly established because it is dependently arisen. So that's a kind of reason that would be given, or a sign or a reason. And so then so this is what's being referred to here, and it's the wisdom that arises from reflection or contemplation. So the wisdom arising from or thinking is the word we used, right? Hearing, thinking, and meditating. So the wisdom arising from thinking is this is what comes when you have this a reason based on facts, and you give rise to this inferential reliable cognition. So again, it's what it's doing is it's knowing that whether it's analyzing whether or not things are established truly, and so it says it's the same as saying that things are empty when you analyze them. So when you analyze whether or not they are truly established, whether or not they are established, ultimately, then it finds that they are not established ultimately. They're empty of being established ultimately. Oh yeah, 도체. 디니 테콘노니도 töndambara chi에 차와라 소바 넘바 셰도. 보다 도치니다 디 갈수는 나 우마 갱이 되었나라와 다 루비시와 속에 공부하더라 아마 töndamba 마루세더라 다 얘기 공다 튠바더니 가서는 유기 온도신의 시에지다 유지 온도신 대심이 되답니다. 니제 다디 당부의 온도 지에 된다디 디르소 töndamba 메세되기 동유 도비 아니 모두 제바기 되니 동유 도비 제바기 유도 마주비 차네스 다 유 töndamba 샤니 유 töndamba 되기 랑신아 되니 töndamba 마주바스니 랑신이 마주세 랑신 메세데 아니 가비스나 동유 도비 제바 삼중기 되니 유
유기 왕도 전에 된다 뭐 마주 쓰니 다들 디니 대권원이 당 대권원이도 마주 세다 된다 뭐 마주 세디 디니 가서는 랑싱이 매바디 대권원이 랑싱매 된다 뭐 랑싱매 쓰니 어다 된다기 개발 자수디 유기 천의 자수디 어둑스니 송샤스 And in another way, terms such as reality, okay, so it's the first, the last line of the last sentence. This explains the phrases in reality, ultimately, and so forth. So we can, again, talk about this in terms of either the subject or the object, and there are both ways of talking about ultimate. And here, referencing this inferential reliable cognition, which realizes emptiness, is again the wisdom of thinking, wisdom arisen from thinking, which is realizing this object. It's posited in relation to the object that it realizes. So in terms of the object it realizes, well, that is that things are not established in reality. Not being established in reality is the object that it realizes. And so in relation to the object that it's realizing, then saying that there does not exist an ultimate nature, things not established with an ultimate nature. And so from the perspective of that object that it's realizing, then it's being posited as an ultimate. 그래서 예. 도대체 양은 뭐 양은 양답이 셰바 코나 양답아 속에 제주데스 디 미바 임비치로지 디 미바 임비치로지 양답이 셰비 삼비원기 랑심메바 인기 군족기 셰비 원기니 마이노 셰샤와 타지고 셰송데스다 다다기 나 가리레 우마징이 대화나라다 되는다바 매세디 되는다바 자담 민다와 니 온도신이와 당부 유기 온도신이 송유도 하다기 가스나 유 제박이 아니 제징 마주비 대 유도 마주비 차니 아니 어디다 되는다바 매스니 유기 차니 셰체 다 양답이 셰바디기와 양답이 셰바라 되니 아니 랑심 되는다바 매도 셰인데 양답이 셰바디 다 디가 소야 지바 대용도와 양답이 셰바 코나라 양답아서 자주디 있다 양답에서도 되는다 돈이 또 비더니 유진 셰바 다 되서 무슨 셰라요 봐다 딘지 셰바 코나라 아니 양답아서 되는다 비더니 자주 그랬다 되는다 봐서디 유진 되는다 봤습니다 콜라 자자와 자자와 데가스나 아니 유 되는다 봐 동반이라 미바인 비치다 유동이 유도 재완상 아니 딘지 유진들라 되는다 봐서 민가 다 양답의 12원기 랑심메바 인기 있어도 다 양답의 셰바 된답의 셰바 유진 티기 아니 가리래 집이 덴바르와 되게 유진 되게 덴바 집이 탈라르와 아니 덴바 마두 랑심 니비 차니 아니 덴데베 지난 경우보는 안 덴데베 다지 동유도비 유진 딜라 뜨네 디왕기 다 유진되기 왕기 아니 랑신이 매바래 뭐도 지기 군족도 탄예도 랑신이 매바 말이 탄예도 랑신도 요래 스타도르스도나 인다 디 칼스나 우마 겐기 다 디비 갑인산 디 우마 랑주비 갑로와 우마 랑주비룰라 아니 가스나 된다바 메스 랑신이 유 세저와 인도산이다 랑신이 메세디 아니 파비냠샤 이시기 되니 집에 덴바 마주비 집에 니바 인상 디원기 랑신 매바 송아래 마주 탄이기 체말라 되는 랑신 매바 말이 탄이기 체말 되는 랑신이 요레스 군주비 12원기니 마이노 셰자와 타지고스디 다 군주비 12원기 랑신이 매바 마인스 된다비 12원기 랑신이 매바 인스 오다 된다마 미 가스는
어다 랑싱이 메세 강가 냠샤 이시고 온게 봐 잔이 송거레스 인도자니 다 딘다 양나스니 송도와 자기도 유기 온도 지니더니 된다바 메스디 된담디 유코랑 하샤니 아니 대 많이 바뀌지 시행도와 다 딘다디 냠샤 이시 유진기 오르와 유진 돈유도 유진기 되니 대바 마주바 니베차니 아니 디 유진아 되네 된다바 메바 신다 유진 온기 시행이 냠샤데 계제 니발리기도 인도선 도르수도나 다 오파팅이 데리가서 아니 된다만 매바디 유기 원도 전에 시에지당 유지 원도 전에 시에니 등기도와 어디 어도신이 흉도 다 유지엔데요 다기 제발하자는 시에서와 다든다 디가 소인의 유지엔게 양답이 시에바 아까 유지 된다바 신라고와디 유지 유 된담라 미비차니 아니 돈유도비 교섭고도 시라스무데라 아니 된다말라 그래스 라소아 티 미과 임비시고 있습니다. 된다 말아야들라 다 된다비 온도 전에 된다고 맞을 세지나 유지 된다비 온도 전에 된다고 맞을 수 송단이 온도 전에 되시게도 And another way, terms such as reality may refer only to knowledge of reality because that is what it observes. Knowledge of reality, not conventional knowledge, provides the understanding that allows us to say that things do not exist intrinsically. So saying that things are not ultimately existent, then we can look at this in two ways, or explain this in two ways. So the first way is in terms of the object. So when we analyze the object, we find that it is not established, and so that is, from that perspective, we can talk about ultimately not existing. And then we can also talk about in terms of the accurate subjects which are observing the reality. And so the accurate subjects are like this analyzing consciousness that realizes emptiness. So they're getting the term ultimate applied to them. And so the ultimate object, the emptiness, is known by these minds. So by the fact of being known, the fact of knowing the object emptiness, then we can call them ultimate. The subject that is called ultimate. And so we, these subjects, they're knowing like all outer and inner phenomena, all outer and inner things are not established ultimately. But then when it says that knowledge of reality, not conventional knowledge. So conventional knowledge is knowing in the perspective of conventional knowledge, these phenomena exist. All phenomena exist, and they do exist conventionally, but ultimately they do not. But ultimately there is no nature, but conventionally there is a nature. In the perspective of the conventional reliable cognitions, then there is a nature of things do have a nature. And so the in this system and this system of Kamalashila, the Svatamtrika. And so the ultimate, saying that things that do not exist ultimately, is again from the perspective of this wisdom consciousness. That's when we're saying the ultimate reliable cognizer. It's the wisdom meditative equipoise, the exalted wisdom of the meditative equipoise of the Aryas. And so it's saying it's knowing for sure, it's knowing with certainty, or ascertaining that things are not established truly. So then again, the summary of what we're saying here is there are two different ways of talking about the ultimate, in terms of the subject and also in terms of the object. And so in terms of the object, we talk about the the ultimate as the object. The ultimate is the focal object, what is observed by
these minds, these ultimate minds, and so that it's because of that, or in relation to that, that they are called the ultimate subjects. And so again, that's like the wisdom of hearing, thinking, and meditating that realizes emptiness. 어두제 다 랑식이 메발라 양 다바 속에 체벌 조아니 셰럽 주메당 또그 바와 니수 양 너와 또그 바와 니수 양 망도 송라 선다 가리송 월선다 다 된다 디 인젤라 다 된다 퇴단바 체벌이 자수지 나 가스나 또그 바와다 가스 로벨인디 지기 자수 로벨 까말라실 자수 로벨 시와수기 자수도 마도 스마트 송스와 다 디기 나라다 퇴배 가스 넘배 가스나 다 랑싱기 메바 세대양 아니 퇴단바 랑싱 마주바 아 양다바 랑싱 마주와선 딘데선 자고와디 배다 퇴단바 마주와 주부 모임 바디 랑싱기 메바 세대 랑싱 메바 코랑라 자와이나 아니 로빌린디지 고졸루라 아니 랑주불라디 꾸뎁스 두거래 와 최디 시리 메와 샤고 랑싱메나 다 랑싱기 메바 세기 찌디라 퇴단바 랑싱기 메바 어때와 양다바 랑싱 메바 소진이 개발디 자요래 자와디 아니 셰라트메드와 오니 로벨린디지기 제조기와 아니 가리래 아 가리래 우마든 단 자와샤라 규제와 셰라트메 청와세디당 아니 너와 아 닌다디 아 또기 봐봐 어너와 어다 또기 봐봐 니나라 아니 가스나 티코티 아니 nen데치니 랑싱이 메바스디 퇴연다바 랑싱이 메바 양다바 랑싱이 메바스니 양네 양도 되니 자샤 스디다 랑싱이 메바당 나 퇴연다바 랑싱이 메바니라 개바샤니 랑싱이 메바 마이스 퇴연다바 랑싱이 메바 인스 로와 다나시 랑싱이 메바 마이 양다바 랑싱이 메바 마이 메바 인스니 이자 퇴연다바다 양다바스니 개발디 양네도 자료레스 오다 디세가 두미도 Both Bhavaviveka's lamp for Nagarjuna's fundamental treatise and his blaze of reasons often add qualifications, such as in reality to the absence of intrinsic existence. So now we've gone through some quotes of these Svatantrika scholars, the scholars of the Middle Way Autonomy School. So like Bhavaviveka, then Kamalashila and Shantarakshita. And so this is just adding a extra clarification or an extra point here, that when they talk about their a nature not existing, they're talking about they're saying that the nature does not exist ultimately, it's not established ultimately. So intrinsic existence is another way of expressing the word nature. So there's not so for the Svatantrika, when if they say not if they said that there just simply wasn't a nature, that nature doesn't exist, then the actual basis itself would, the basis being qualified, the object, would also become non-existent in their perspective. So this is why they are saying ultimately there is not a nature. Ultimately a nature does not exist. And so this is explained in several places repeatedly in the text of Bhavaviveka, the lamp. The lamp for the fundamental treatise, or the blaze of reasons, and the lamp for the fundamental treatise. So he makes that very clear many times in those texts, that the when we say not, a nature is not existent, it's not saying that a nature, he's making a difference, saying that nature, it's not that a nature is not existent, but it's not ultimately a nature is not existent. A nature is not existent ultimately. And so this is making a difference here. So a nature or intrinsic existence, you can say. 어두체 다 되어들라 자대신도 가서 되는 충서 어두체 다 케바도라 응업이 제발 싫어 좀 말래지
디양 가대 오님에 봐이나 지다른 오보 인스 지대 오보 이나니 오님에 봐 오님에 봐 마인베스 담제 발라 티니기 되는데라 꾸왔다비 교도시 오보 남 오님에도 시 담제 발라 랑식당 가위 교회 봐 주비 렌도스다 다 가르스나 다든다디 랑싱이 마주바 세르와다 디 토연다 랑싱 마주바라 자와디 아니 가르스나 가르레다 딘다디 시라 좀 메청와 딘다디 랍지 쫑어 비테와 루벨린디지 제조로와다 루벨린디지 제조기로와 랍지 쫑어 비테와 나라디니 쯧바지 꾸여레 무모와기로와 우마발라 쯧바지 슝 쯧바디 렌디 자야갑둘라 아니 루벨린디지 세가 되어레 랑싱이 마두스데 되는다 말아 되는 지금은 단위도랑 쉬마주스 켈레면서 쯧바지요. 다 디때에 흉미체도 아니 디든다 디송도와 아니 가스나 디나 쯧바디 간디 중앙에서는 디야 가데 응원님에 봐 이나 지들 응보인 땅우마와 쯧바래. 와 우마발라로와 로벨린디제라 다 디쯧연디 디 우마베다 응원님에 세디 땅우마 응원이세디 응원님에 봐 이나 아니 응보 단위도 요래서 지금도 단위도 가정 단위도 여바이나 오보스리 단위도 여바라자 지대 오보 이나선 단위도 여바이나 원이 여바 마인세 담자디 메바두고도 디니기 되는 데라더니 꾸왔다비 교여도 스니드자니 계세 오보 단위도 여바이나니 원이 메세드 지금도 원이 메바이나니 아니 단위도 여바더라 꾸왔다바 두고도 스니와 쯧바들와 쯧바시에 원님에도 시에 담제바라랑기 시당 거기 쯧바 로와견 유바 쯧비 렌도 스데다 무요마 쯧바디 갈당스면 우마발라로와다 저랑 그 원님에서 지금도 원님에나 뭐보 유스디 타녀도 유스디 갈리슨 캐링제스 타녀도 유나 원님에서 지금 말했어 진짜 원님에서 되기 책되기 타녀도 유바 캐리마들 누구도 이두산이 저랑기 라비오기 치 담자되기 저랑기 라비 치되기 오님의 시비 치되기 저랑기 단위도 유스 캐리에게 담자들아 누구도 있습니다. 뭐만 줘봐주세요. 어다 딜라더니 글로벌인데지 세가 제로 어다 디코디 근데 추중도 어다 딜리스니 숨도 우스 In particular, the lamp for the fundamental treatise, commenting on the 15th chapter of the fundamental treatise, says, objection, if things have no essence, how can they be things? If they are things, then they are not without essence. Thus you have the fallacy of mistakenly denying those objects with the very words within your thesis. So when Baba Viveka here, now he's making this, he's clarifying this point of that distinction in the 15th, in the commentary in the 15th chapter of the fundamental treatise, and saying, well, if we're saying that there is not a nature is not established, but sorry, I'm not saying that a nature is not established, but that ultimately nature is not established, or nature ultimately is not ultimate nature is not established. So having to add that ultimate there, what is why is he doing this? Well, he's now drawing this out by reference to an objection or a debate that comes from the essentialists. So the essentialists bring forward this debate to the Madhyamaka, saying, so if you say that phenomena, there's not a nature established conventionally, then should be saying the nature is established conventionally, but then you also say that but that there is no essence. Things do not have an essence. That's not suitable. That's not sensible. So things, to say that things do have nature
conventionally, but then also to say they do not have an essence, just by saying that they do not have an essence, then that is refuting, that's disproving that they are conventionally existent. If you say they are conventionally existent, then you cannot say that they do not have an essence. So this is the debate that is brought up in Bhava Viveka, then goes on to clarify what he's saying. Oh yeah. Oh, 도대체 디니레스. 된다 막 오보는 뭐니 여바 니도 켈랑베 뭐니 매바 니도 담마집이 칠 되나스 아 나와 되나치 아니 담집이 되나고 마다베 딘지 되 마주바 니 마인베 딜라 꿰메도 와시 오보는 된다바라 뭐니 매바 니도 되베 꾸와 마데베 셰베 치나 타니도 랑기고 두비 뭐니 매바라 꾸와 kudusu sheba salung usta da tegi lendi la rwa tinda tsoba di tagi reswa ngoi ma tsoba di rwa ani garzina tanya du yona ngoni meba se digimindu rwa ngoni mena tini tanya du yobala kuwa taba dugudu sini tsoba tsoya di lendi la rwa ta tinda insan kerangi rwa ngowa nam tini ngasuna ngoni me se chigi digi kerangi chö nam tini tanya du yoba kere madira tamjadira nugidu sini tsoba lendi la 아니 다 우마베 레카르자스나 된다 먹어보는 원이 여바니도 켈랑네 원이 메바니도 담 마제비 치르스 인도자니 내가 원이 메스디 된다 원이 메 된다 원이 메스니 담자와 이마도지 오보 거랑 메바디 담자요 말이스 인도자니 원이 메바니도 담 마제비 치르스도 오보 거랑 그 타니도 메바 담자요 말이스 원이 메스디 된다 원이 메스니와 와 되는다만 원님이 쓰고 담자와 인상 다 되는다만 원이 메시고 담자와 되게 아니 뭐보더니 단위도 여받으라 고와도 누구 말이었어. 그러와 인도산이 원님이 세 되는다만 원님이 마세 띵식이 마두바 많이 쓰 단위도 태바인스다. 태바인스. 독신이 많이 너무 보는 되는다만 원님이도 되베스다. 고와 마데베 셰베 치나스다. 된다도 되는다면 원이 매발라 책이 줘야 돼 뒤져와 있어 원이 매세디 되는다면 원이 매세디 다 되는다면 원이 매세디 최는 탄이도 여발라 꾸왔다바 주고 말쓰다 최는 탄이도 매바 캐리바 탄이도 매바 캐리비 꾼디 용우 말했어 꾸왔다바 주고 말했어 진짜 인상 탄이도 다 준다도 로벨린디지게 탄이도 랑기 오담 랑싱게 여바시 되는다바 원이 람 랑싱게 매바시 어디 디세가지 책들아 쇠바디기 렌드라 때내려와 아니 진짜 디가르레 샤라드미 트로이 대박이 값수 아니 우마이 쇠바쇠 렌디 잡당아 뛰네 다 제르미지 가르 송거스나 로벨린디지기 아니 되는다면 원님이 세기 가짜지 자와디로와 원님이 되는다면 원님이 세와디기 뭐라 꾸왔던 말이스 랑싱기 원님이라나 꾸왔다바 두그레스 인도스는 랑싱기 원님이 쓰기면 되는다바람 원님이 쓰기였어 그래서 되는다면 원이 매바진 매진 단위도 랑싱이 유세인저 아니 랑싱이 유바당 되는다면 원 매바디 아니 되바디 로벨린지 공바인바디 슝데기 세가 통도 뒤쪽바디라 때네 또 뒤쪽바디라 때네 오늘 렌 잡당디 따윤도 아니 로벨린지기 되는다면 개발 자와디 다랑 통도 와 되는다면 원님에도 시와디기 뭐라 꾸왔다바 두고 말했어 계승 오보랑 싱 메라와이나 들은 오라 꾸와다와 주구레스 인도산에 게 오랑 심만 오는 라싱이 메바 많이 쓰기 메스 되는다방 오니 메스 그 이자 되는다방 오니 메바디 테바인스 오다 딜렌 잡던 따윤데 넬로벨인데 지게 타니도 라싱이 두바 켈레바당 라군도 두바 켈레바디 디식디기 세가 두고도 오다 슝디기 제시 기르시 Sorry, froze for a second. Okay, so
Let's see. I should. Yeah. So the objection is that within the thesis, things do not have essence. Bhava Viveka contradicts his own words. In that same text, he replies, "We did not claim that things ultimately have essence and then advance the thesis of essencelessness. Therefore, we do not, on that account, mistakenly deny the object of our thesis. Thus, since this is not, uh, since this is not a case where the meaning of the reason is not established, we have no fault." He holds that he does not mistakenly deny things due to his assertion that things lack essence ultimately. So it is clear that he asserts that it would be mistaken denial to say that they lack essence, that is, do not essentially exist conventionally. So we had this debate where the essentialist is coming towards the Madhyamaka, towards the Svatantrika Madhyamaka, Bhaviveka, and saying, so you're saying, so coming with the debate saying, if you said that things do not exist conventionally, then you are deprecating phenomena, or you're having a view of over refutation, over refutation that kind of eliminates too much of reality. And then, but it so he's saying that the um, that would also if you say that things are not things have no essence, then that is that's refuting your position that things are established or do exist conventionally. If you say that things exist conventionally, then you can't also say that they do not have an essence. That would be over refuting. You would be contradicting your other position and refuting too much. And so what the response that Bhava Viveka comes back with is to say that things do not, there is no ultimate essence. Ultimately, things do not have an essence. That is the position that he's asserting. So when he says things do not have an essence, it's only ultimately that things do not have an essence. He's not saying that the things themselves are without any essence. If he said that, then yes, there would be the fault that it would be over refuting, and that things would not be established even conventionally. And so here the word ultimately would have to be added. So ultimately, then there is no essence. So it is still so he's still accepting that phenomena, right? All phenomena exist conventionally. If they said that there is just simply no essence, then it would be over refuting, and then things would not exist conventionally. But that fault doesn't come because he's saying ultimately there's no essence. So Tsongkhapa is now using this dialogue, or this, objection, and then the response by Bhava Viveka to the objection, to point out how Bhava Viveka is using the expression ultimately, and more broadly the Svatantrikas, that he's saying ultimately that there is no essence, but he's not saying that there is no inherent essence, or that there's no naturally an essence inherently. So if he said, if Bhava Viveka said that there's no inherent essence, then uh, he would be, uh, you know, that would be over negating. In his perspective, that would be over negating. So this is pointing out that through seeing the way that Bhava Viveka responded to this debate in his text, then we can see how he's applying the phrase ultimately, and making the qualification of ultimate. He's saying only that things do not exist within nature ultimately, but he's not saying that they do not exist within nature intrinsically or naturally.
Oh, yeah. Yang tini les, tuyan dama nangi ngobo no ngo niki meba ni des, chebe chiris. Jeba kebar jen tenba ni la, tyoba da chebe chiris. Pena gyuma kingi chubi ni la soba shin, she rang shingi goba la tuyan damgi kebar nyebar chubi chiris. Da tinda, di karsina da, da shira chumi chunga nara, da lo belinde chigirwa, da tuyan dama ngo ni mebi, da tingzi pedang jeba goyo re. Pena khari resina, 아니 nangi ngobo nam sudi da nangi mikso da nang gyugi dubi ngobo la jarwa da chinangi ngobo se nangi ngobo rwa da nangi ngobo di mikso gyugi dubi kangsagi gyugi dubi ngobo nam chojen da chojen tilasha ngoni mede tuyandama ngoni mede is cheba inbechiris pena garire gyuma kingi dubi mishin pedi di dusumi kobar tenzi di rwa di kapsurwa tenzi di kobar da digi kapsu 다지 흉코랑 연습만지 제와는 네가 수 되는다바 남기 오보 너무 오니기 메티 제비치리스 다 쳐봐 주변데 주비 쳐버지 땜바 니라 뛰어바다 제비치리스 배나 규마킹 주비 미시노 소다 다 가르스는 제바디 규겐셰라 제바스디 규겐기 또기 제바스 규겐셰라 뛰어바다 제비 또기 중앙인상 아니 되는다바 오니 요 말이스 다 제바스디 군전디 규겐기 제바 제바 규긴 신기 또 비중화 그래서 주비 개발진 세제도와데 제바세 얘기 세 주바디기 가르르스나 땜바 니라 뛰어바다 제비시르스디 규긴 셰라 뛰어네 개바이 오본 남기 오본 넘어와 안 남기 오 미라 소바 미기 오본 나 용보 온봉가라 소바 든도여와 오 딘저 되는다바 오님이 비균센데라 아니 가리레 제바 임베치르스 다 제바디파 식사가 되면 있나 규진 신라 뛰네 개바 제바 임비치르스 와다 디 깨네다 디게드니 빼디라 빼나 규마킹게 주비 미신 규마킹게 자도와라 주주 미지여와 어디 된다 말랑 심해바디 가르데 규진 신기 또 끝나와 정도와 빼디나시신에 안 남기 줘도 조양 아니 규진 신기 또 중화 인상 된다바 원이 요 말에 쓰는거다 된다 비 개발 자와디 아니 시에 되는 랑싱 고바 된다면 개발이 예발 주비지고 인자 랑싱이 된다바 랑싱이 요 말이스 타니도 랑싱이 요래 세기 세가 뛰어기 슝디 다 된다도 된다바 미비 다 디고샤스 루빌인데 지기로와 시라 좀 제와나라 딘지레소와 인두자네 티 개발 뛰어나 뛰네 아니 된다면 개발이 자수디 아니 양년도 등위도 수준sen직 디레샤스 That same text also says, ultimately, internal things look like essence because they are produced, and also because this distinctive statement of their being produced indicates that they are contingent upon the dependent. For example, they are like the human beings, etc., that a conjurer has emanated. Thus, he definitely adds the qualification ultimately in the refutation of intrinsic existence. In the same text of the lamp, the fundamental treatise, he's giving now a reason, a logical syllogism, and so it's actually phrased here just like a regular paragraph, but the Tibetan. 여보 고문도 Okay. Yes. Can you hear me again? Can I go with the 고도 go with the 고도 okay. So ultimately internal things like essence because they are produced, and also because this distinctive statement of their being produced indicates that they are contingent upon the dependent. For example, they are like the human beings, etc., that a conjurer has emanated. Thus, he definitely adds the qualification ultimately in the refutation of intrinsic existence. Now, this is Bhava Viveka actually giving a logical statement, a syllogism, even though it's written in this translation in the regular paragraph form. It's a clear
logical syllogism, so it has a reason with an example and a full syllogism. So he's saying that these internal things, so internal things referring to some the things which are in the continuum of people, of beings, like the eyes and the five senses and so forth, five sense powers, and these are ultimately, he says, right, ultimately, then they're not with an essence, they lack an essence because they are produced. So that's the reason being given, because they are produced, or they are products. Sometimes it's said because they are products. So it would be take the subject, inner things, internal things, they lack essence because they are produced, or ultimately, sorry. Ultimately, where's the ultimately come? Okay, so ultimately, internal things, right? It shouldn't really, maybe, the comma, I don't know if it's needed, but anyway, internal things ultimately, somehow you combine saying lacks an essence. So the meaning of this is that because they are produced from causes and conditions, right, then they are produced from other causes and conditions through the power of other causes and conditions. They do not have an essence. They lack an essence. This is like hello. Yeah, so this is like people who are emanated by a conjurer, which just means that it's something that is a mere appearance. It's just an appearance of something. So that's what he's saying, that phenomena are just like that. They are not ultimately with an essence. They lack an essence ultimately. But here, what is being pointed out by Tsongkhapa is that he's saying that ultimately there's no nature, but conventionally, yes, and the nature does exist conventionally. Hello? So the so the example given is, so things are produced from causes and conditions that are other causes and conditions. So they are like that's how they arise. So they are not produced, they do not have an essence ultimately. So like people who are conjured by a conjurer, people who are emanated by a conjurer, means that they're just like their appearance. So like that, then this does not exist. But this is being quoted by Tsongkhapa to show that Bhava Viveka uses this qualification of ultimate to negate nature. So ultimately, there's no nature, but he's saying that conventionally, in nature does exist. Conventionally, their intrinsic existence does exist. 어디 법전에 앉아시디 꼴라다 휴교 자와이나 된다 된담바 개발 자와디 최근 인니가스나 여바 많이 있을 된담이 개발 전에 숨을 쿵디라 다른다도 방언전이 되니까스나지 로벨린디 지기슈 로벨 까말라시 슈 그래서 좀 로벨 시와소르와 코나주기 마슝 장윤디 다 간다 된담바 매세게 온도 전에 된담게 개발 전에 숨다 된담바 매세 된담바들라양 아니 유규 된담다 미규 된담 전에 시에직 유규 된담들라양 유기 온도 전에 된담바 마주와 송해지 우만 나오게 가서와 유진의 온도 전에 된담바 마주와 송해 니바 다나신 니가 유진 온도 전에 된담바 마주와 송해 어떤 tunso드니 소소니 마도스니 송한 나신 어떤 tun소 예와디 뭐자마 채와이나 아니 한 갑을 된담바 매세대양 동이바 니코랑 매바지 고에
양 갑레들이 양지 유진 고랑기 매와 딘데 고액 녀원선 저름지기 룽수 강가 쿵당기 등 제시자의 윤센디 다 되는다 봐매 세게 되는다 매 개발자니 마소는데 다 되는다 봐디 간데 했으니 갑도 그들이 고거래 했으니 다 슝기 제시디 쿵당이 송의 윤센디 내가 딘데 샤스 자다 드링롭진 딘데 잠샤기 좋아요는 고추로 지스. So the main point here of this previous few showing that when you're saying that things there is no exist. What is it? What is the ultimate there meaning? So there were different ways. Okay, so there's a meaning of ultimate which does exist, and then there's the meaning of ultimate which does not exist. Likewise, there's the meaning of ultimate which refers to the subject, and then the meaning that refers to the object, and then there's the meaning of ultimate which is referring to where both of the particles in the word ultimate, the alta and the mit, or the tön and the tampa, then as referring to both are referring to the subject. So there's the various ways of the meaning of ultimate is explained, and so that was the point of these last few pages, to show that. And so again, I'm showing when we say that things don't exist ultimately. So what are we saying? So we're not saying that the emptiness, the ultimate truth, the emptiness does not exist. That's not the right understanding. So there are all these other different understandings that were explained and in different contexts. That's the summary, or the main gist of what was gone through in the past few classes. And so we'll stop the class here. If there's any questions, then we can start with the question and answer session. Okay, we have a question from online, Lee Christie Irvin. Yes, hi. Thank you for translating, and thank you for the class. In terms of the produced, you were breaking up while you were translating. Am I understanding correctly that you're referring to a being, or are you referring to both a being and things? For example, a chair. Okay. Oh, okay. Again, 주제 낭스 주기 도만 아니 단단 띠넥 띠값을 강기 댄식디 띠값을 아니 낭기 그래서 던tom을 남긴 거 보담 쉐바디 아니 제바 임비체스 라이티 다 제바 임바디 가레 그래서 디 최친디 가레 고고레디 간삭 미던 간삭라 소바 고고레베 야메나 칠당긴 거 보고 고고레베 벤나 굽게악당 쪽세 낭신 바소바요 치당 거보 탐시에 고고레베스 디 제바 임바 가레라 자고레스
알레 다든다 디 값수 된다 거라 흉코라 놀라 난기 뭐고 남슬라도 난기 죽이 뒤바 강사기 죽이 뒤비 아니 미기 옹볼라 소바 나요 옹볼라 소바다 류기 옹볼라 소바 진소 다 간다 난기 뒤비 뭐보든지 최진스니 최진 딜라잖이 송아를 모두 지당 디 가스나 규진시라 뛰는 중의 지부 강가 된다면 원님이 비균생을 두고 와래 진짜 값수 보여 최진 찔라잖이 송아를 모두 지 아니 강가라 자마 좋아 말했어 인도선 용어보 강가 다 최탐제라 전화 지고 말이 제바인 비치를 쓰지 깨지 시인데 두마치기 최두절로 제바인 비치를 나서요 말아 다 뒤지기 최강가 아니 제바인 섭외제라 아니 가스나 된다고 장신이 두바디 유마레스 와 된다고 장신 마두아디 가스나 아니 뒤진시라 뛰는 중화 레도와스 규제나 때는 깨와 제발에도 와스 깨발에도 와스 다 제비스니 깨발 와 인도선이 규제기 또 불라 규제나 뛰는 깨발에도 와스 나도 다디 최진 딜라 잡고 온 게 다 규기 뒤 마두게 되는 거 보고 강가를 고거래스디 그와 거에 되는 다고도 최진 찍을 때도 되는 그는 저거로 이내 선모 땅에도 최 뭐고 강가라 규진 라떼네 깨비 제바이나 아니 되는다 뭐 원님이 비켜 쓰네더니 어디디 빼디 가서나 빼나 주마칭 주비 미신 라서 와 주마칭 주비 미디 아니 규진이 또 나와 좀 레모도 지기 아니 되는다 뭐요 말이스 거라 되는다 뭐라 신이 주요 말이스 빼디나 시신이 규진이 또 비중에 규진 사회 줄라 아니 되는다 뭐라 신이 주어도 요 말이스니 어디디 아니 최진 뒤에 강가라 자요레스 어디 수로지다 So this particular text that was quoted, just as was said, is actually presenting a logical syllogism, so a specific kind of form of language that's in the format of a logical statement. And in this particular text, then the author decided to use this subject, internal things. So internal things in this particular syllogism is the subject, but so the internal there is referring to things that are in the continuum of a person, like eyes and ears and the five sense faculties and so forth. But so those things are, arisen in dependence upon or produced in dependence upon causes and conditions. But then all conditioned phenomena are like that. All conditioned things that are produced in dependence on causes and conditions, you can use the same reason to prove that they ultimately lack an essence. So they're all produced from, all things that are produced from causes and conditions are like that. So they all are not, for all of them, they're not established with a nature ultimately, or not established with an essence ultimately. So what the reasoning there is to say, well, they can't be established with their nature because don't they arise from causes and conditions? Aren't they produced in dependence upon causes and conditions? So then they cannot be established with their own essence ultimately. So the reason that was given in this kind of formal logical statement, it gave the subject just internal things. But when you think about it, then you can think about it in relation to all conditioned phenomena, all conditioned things. So then the example given, just like an emanated person. So an emanated person is something that is an appearance that comes in dependence upon certain causes and conditions. So just like that emanation, then all conditioned things, all produced things. The definition of product is something which arises or is created. So a product means something which is created from causes and conditions. Thank you. Questions? 맞소 다 저거면은 아니 잠시하게 인스
Okay, if there are no questions, then we can end the class here. 这些这些面多这么这是吧？灵犀年的言吧的三言心多面的不吧？这个南大心啦觉吧学也的蒙古罗让们那样大呀米抗热了越过越西蒙说偏当대화马略就。接着希望电信加速以下边 CD 吧，对牛肉些家电对接康苏处理，到就那边弄到这些是罗些那么这那么的，南边这边些啦说话的长久新旧新不接马街把那么解决。给吧，娘吧，妹吧样，空里空多陪娃学，他是那个社会面前不什么点着他当这边，他就入住也是公吧的，其实空多就，有时我给娃的给我跟说那么一些操作，说那么一些来准备他把过年。Thank you. Good night. I wish you all a good night. Thank you, Geshe. Thank 谢谢 you. 呢，Thank you. 给大家介绍。谢谢。